The protesters at Galle Face used video mapping technology to display messages of dissent against the government. Security officials later took steps to prevent the protesters from using video mapping technology and placed a board to prevent the messages of dissent of the protesters from being displayed at the presidential secretariat. පෙනෙන්නට තියෙන ඒ ජරා එහෙම නැත්නම් මේ සිස්ටම් එක කුණු වෙච්ච සිස්ටම් එක නැති කරන්න අත්වල බැඳ ගන්න. Multi-religious leaders today visited the protest site and spoke with the protesters. මේ පාස්කු ප්‍රහාරය නිසා තමයි මේ රටට මේ තරම් විශාල මේ රට අරාජිත තත්ත්වයේ පත්වීමට මූලික හේතුව කියලා මම විශ්වාස කරනවා. The protesters engaged in several rituals to voice their objection against the current situation in the country. The protesters also joined together in singing patriotic songs at the protest site today. The protest opposite the President's office in Colombo, citing several demands, including the resignation of the President, continued today. Protesters participated in the Sinhala and Tamil New Year ritual of anointing the oil this morning. I pray for the mental health of those who are continuing to cling on to power. We are sending them some bottles of oil, hoping that they would become wise enough to set aside their greed for power and take steps to serve the people. Anoint this oil on the heads of the President, Prime Minister and the Cabinet Ministers. They will then become intelligent. We are handing over these bottles to the President's office. We hope that they would apply this oil and resign from power for the betterment of the people. ඔබතුමන්ලාගේ සහාය අපි අපේක්ෂා කරනවා මේක බාර ගන්න කතා කරලා මේකේ තියෙන බෙහෙත් තෙල් මේකට බය වෙන්න එපා. අද ඔබතුමාලගේ දරු පවුල් එක්ක ඔබතුමාලට තෙල් ටිකක් ගා ගන්න ඒ චාරිත්‍රය ඉෂ්ට කරන්න නොහැකි වෙලා තියෙනවා. ගෝඨා බීරේ ගෝඨා බීරේ ගෝඨා බීරේ අපි බල කරනවා මේ රටේ. We are demanding the President, Prime Minister, all ministers and the 225 MPs to make their asset declarations public. They must update their asset declarations every year. It must be audited. තමන්ගේ වත්කම් හෙලි කරන්න කියලා. වත්කම් හෙලි කිරීම අවුරුදු පතා යාවත් කාලීන කළ යුතුයි. විගණනයට යොමු වෙ යුතුයි. Actress Vishaka Jayavira called off her 24-hour hunger fast today. මම දන්නවා ඉතා ඉක්මනින් මේ ජන හඬට I know that the rulers will have to listen to the people's voice very soon. The people's voice is more powerful than that of those in power. They will achieve victory through this struggle. ඔවුන් මේ අරගලය ජය ගන්න එක ජය ගන්න වාමයි. Lalit Nandakumara Hevaratna, an IT engineer by profession, then began a 24-hour hunger fast. I am engaging in this struggle on behalf of everyone in the country. We need a change in the political system that has existed for 74 years. We are trying to make this change and guide Sri Lanka to a better position.
මේකල්ලොන් නිකම්ම හැටියට අපේ තියෙන සේසත ඔක්කොම භුක්ති විඳින මිනිස්සු. රාජපක්ෂලා කළා ඇති කරපු දෙයක්වත් නැහැ. ඒකල්ලොන්ගේ මඩිය තර කරගන්න මිසක් රටට කිසි දෙයක් කරන්නේ නැහැ. අපි භුක්ති විඳින්නේ බංකොලොත් වෙච්ච රටක්. අපි එහෙම වෙන්න ඕනේද? It's been 3 years since the Easter bomb massacre and we still haven't got any justice or accountability for the 253 lives lost in the bombing. Because at the end of the day, without any justice, without accountability, no one's going to stop, no one's going to go home. We are going to come out here daily until our needs are met. 3 years ago, this place was a high security zone. Why justice has been delayed? Delayed justice is injustice. We call upon President to resign immediately, as this is also one of the reason why we are here. Large crowds continue to gather at Galle Face to add their voice to the protests. Several artists gathered at Galle Face last evening to add a touch of music to the ongoing demonstrations. යව සම්පන්න වෙන්න ප්‍රඥා සම්පන්න වෙන්න. හරි මේ නිදන් දූපතේ නිදන් හිටිය ඇති අවදි වෙන්න. Lectures were also held for students on the economy at the demonstration site today. ලොකු ඉසන් වාදයක් තියෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ අපිට එක්ස්පෙක්ට් කරන්න පුළුවන් මේ ඍජුපත් අරගන්න වැඩි කරලා